Investor. Selamat siang dan selamat hari Kamis. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita viral, berita properti hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Claris dalam IM Daily News. Hari ini McDonald's resmi merilis menu spesial BTS Meal. Menu BTS Meal ini akan tersedia di seluruh cabang McD di Indonesia. Dilansir dari bisnis.com, Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia, Caroline Kurnia Jaya, mengatakan harga paket itu dijual seharga Rp50.000. Adapun menu yang ada dalam paket itu yakni terdiri dari 9 potong chicken McNuggets, medium fries, medium Coca-Cola, serta dilengkapi dengan saus sweet chili dan saus cajun. Efek BTS Meal di McDonald's, sejumlah outlet McD tutup sementara di layanan pesanan online atau delivery. Hal itu terlihat dari layanan GrabFood McD Tangerang yang menutup sementara layanan online tersebut. Kejadian yang sama juga di McD Jakarta, yang mana menyebabkan hampir seluruh wilayah McD di Jakarta juga menutup layanan delivery-nya. Hal serupa juga terjadi di layanan antar makanan GoFood untuk McD dan menyatakan seluruh layanan gerai McD tutup. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Progres pembangunan lintas raya terpadu atau LRT Jabodebek secara keseluruhan telah mencapai 84,76%. Dari 3 lintas pelayanan 1 Cawang Cibubur mencatatkan perkembangan paling besar, yakni 93,81%. Sementara lintas pelayanan 2 Cawang Dukuh Atas dan lintas pelayanan 3 Cawang Bekasi Timur masing-masing sebesar 84,29% dan 90,94%. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary PT Adikarya Persero Tbk Farid Budianto mengatakan progres ini mencakup telah terrealisasinya pekerjaan penyambungan lintasan dan pembangunan fisik stasiun. Selain progres pekerjaan fisik, sarana berupa kereta kini juga telah terparkir di sepanjang jalur lintas pelayanan 1, yakni sebanyak 25 trainset. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam IM International News. Hello everyone, welcome back to another episode of the Daily News. I'm your host Clarice and I'll be in charge of the international segment of today's news. China's stance toward decentralized cryptocurrency trading appears to be getting even tougher. Chinese journalist Colin Wu and crypto news site BTC News have both claimed that as of Wednesday, search results for some of the world's leading cryptocurrency exchanges are pulling up 0 results. Cointelegraph staff in China have themselves searched for cryptocurrency exchanges on the search engines and confirmed that results are inaccessible. However, a compound search such as Binance Academy or Huobi Research Center does still seem to be passing through the sensors. The global launch of a $104 million initiative signals an ambitious effort by a range of partners to safeguard drylands in the context of climate change, fragile ecosystems, biodiversity loss, and deforestation in 11 African and Central Asian countries. Funded by the Global Environment Facility and led by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, the Sustainable Forest Management Impact Program on Dryland Sustainable Landscapes helps pave the way for initiatives linked to the UN Decade on Ecosystem Restoration. The program will be implemented in partnership with the International Union for the Conservation of Nature, the World Bank, and the World Wildlife Fund.
The program, launched last week at the Global Landscapes Forum's virtual event, Restoring Africa's Drylands, will involve work across 3 critical dryland biomes: the Miombo and Mopane ecosystems of southern Africa, the savannas of East and West Africa, and temperate grasslands, savannas, and shrublands of Central Asia, to avoid, reduce, and reverse land degradation through sustainable land and forest management. For our COVID news today, Cambodia's COVID-19 vaccination drive has received another boost after the country got a new batch of Chinese vaccines on Tuesday. Cambodian Health Ministry Secretary of State Yok Sambath said the new arrival included Sinopharm vaccine donated by the Chinese government and those purchased from Chinese biopharmaceutical firm Sinovac Biotech. Sambath said both Sinopharm and Sinovac vaccines are very safe and effective, expressing her profound gratitude to China for subsequently providing vaccines to Cambodia. The Southeast Asia nation has so far acquired more than 7 million doses of COVID-19 vaccines from China and the World Health Organization's COVAX facility, she said. Cambodia launched an anti-COVID-19 inoculation drive on February 10th. So far, nearly 4.97 million COVID-19 vaccines have been administered in the country, with 2.2 million people fully vaccinated, the health ministry said in a statement. Thank you all for listening to today's news. I hope you guys enjoyed this episode, and please stay tuned to next week's episode because we have something very special for you. In the meantime, please stay safe, stay responsible, and if you have the option of getting the vaccine, please try to get it. Thank you all for listening. See you next week. Kasus positif COVID-19 bertambah 6.294 orang pada Rabu 9 Juni 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.869.325 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 5.805 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.717.370 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 98.455 orang, dan jumlah ini berkurang 1.482 orang dari data sehari sebelumnya. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.